Dear students, you are welcome in the Education Department at SHAHD Association. Our lesson today is Divisors of a Natural Number. Make sure to subscribe to our channel for more lessons and don't forget to activate the bell to stay notified. The objectives of our lesson are: first one, how to recognize the meaning of a divisor of a natural number. Second one, how to establish the link between the notion of a multiple and that of a divisor. Third one, how to list the divisors of a natural number. And the last one, how to find the common divisor and the GCD of two natural numbers. أعزائي الطلاب، بعد ما انهينا درس المالتيبلز اوف a natural number وعملنا ريفيجن بالانجيج للمالتيبلز ان جنرال، وكانت هالريفيجن ضرورية لأنه أنا بس بدي أطلع المالتيبلز بمشي على طريقة المالتيبليكيشن تيبل لأقدر أطلع المالتيبلز اوف a natural number، وهالطريقة هي نفسها أنا حستعملها لأطلع الديفيزرز، فلازم أكون متمكن كيف اطلع المالتيبلز لحتى ما اخربط بين المالتيبلز والديفيزرز، اكون بدل ما اكون عم بطلع ديفيزرز اصير عم بطلع مالتيبلز. لهيك كان من الضروري جدا نعمل ريفيجن للمالتيبلز قبل ما نبلش بالديفيزرز. Now, divisors of a natural number. We say that a natural number is a divisor of a natural number if the remainder of the division of the second by first is 0. So we say that a natural number is a divisor of another natural number if the remainder, of the division of the second by first is 0. يعني إذا طلع مع الريميندر بعملية الديفيجن 0 بكون النمبر هو divisor. تمام؟ خلينا نشوف. Example: 32 divided by 8 is equal to 4. So 32 divided by 8 is equal to 4 and the remainder is 0. So the remainder is 0. So 8 is a divisor of 32. فهمنا كيف؟ يعني أنا عم بعمل عملية ديفيجن، عم بقسم ال 32 على ال 8. ال 8 بكون divisor لل 32 بحال كان الريميندر 0. Another example: 32 divided by 6 give me 5 and the remainder is equal to 2. So the remainder is not a 0. So 6 is not a divisor of 32. بهالحالة أنا قسمت ال 32 على 6 فطلع معي الجواب 5 وطلع معي remainder 2. So 6 is not a divisor of 32. لو انه طلع الريميندر 0 بيكون ال 6 divisor لل 5 like 8 like 32 divided by 8 طلع مع الريميندر 0 فكان ال 8 divisor لل 32. ولكن بما انه بهالحالة ما طلع الريميندر 0 ما فينا اعتبر ال 6 هي divisor لل 5. The number 1 is a divisor of all natural numbers. So the number 1 is a divisor of all natural numbers. فلازم نكون نعرف انه ال1 هو divisor of all natural numbers. Every natural number is a divisor of itself. So كمان every natural number is a divisor of itself. يعني ال 8 هي divisor لل 8. يعني انا عم بطلع الديفيزرز لنقوله بهالاكزامبل الاول لانه طلع معي الريميندر 0 فطلعت معي ال 8 سوري هي ديفيزور لل 32. فاذا ال1 كمان ديفيزور لل 32 لانه ال1 هو ديفيزور اوف اول ناتشورال نمبرز فحيكون اكيد ديفيزور لل 32 وال 32 هي ديفيزور لمين؟ لل 32 لانه 1 تايمز 32 is equal to 32 فصار ال1 وال 32 ديفيزور لل 32. So 21 is equal to 1 times 21. So 21 is equal to what? 1 times 21. So 1 and 21 are two divisors of 21. So 1 and 21 are two divisors of 21. بعد ما فهمنا شو هو الديفيزرز حنشوف شو الريليشن between المالتيبلز and divisors. Example: 8 is equal to 2 times. 2 times what give me 8? Very good. 2 times 4. So 2 times 4 is equal to 8. لما كنت اطلع المالتيبلز اوف 2 كنت اقول 2 times 1 2 times 3 2 times 4 الى اخره 2 times 0. اوكي ف 2 times 4 is equal to 8. So 8 is a multiple of 2.
وإذا تطلع المالتيبل of 4 كمان 2 times 4 give me 8. So 8 is a multiple also of 4. In this case 8 is what? Excellent, is a common multiple of 2 and 4. So 8 is a multiple, but 2 and 4 are what? Are the divisors. So 2 is a divisor, also 4 is a divisor. So 2 and 4 are divisors of 8, but 8 is a multiple of 2 and 4. فهمنا ليش كنا ضروري نميز بين المالتيبلز واحكي عن المالتيبلز ارجع اذكر فيه؟ لانه اذا ما كنت عارف هالريليشن، ما كنت هيك شايفين كيف شو الفرق بين المالتيبلز والديفيزرز، انا عم بطلع المالتيبلز او انا عم بطلع الديفيزرز، هخلط الديفيزرز مع المالتيبلز والمالتيبلز مع الديفيزرز. يعني اذا بقول لي الاستاذ طلع مالتيبلز، اذا ما كنت عارف شو هو المالتيبلز وكيف بطلعه حطلع ديفيزرز. اذا قال لي الاستاذ طلع ديفيزرز اذا ما كنت عارف كيف بدي اطلع الديفيزرز حطلع مالتيبلز. فلهيك كان المفروض ارجع اذكر بالمالتيبلز. So 8 بعيد 8 is a multiple of 2 and 4, but 2 and 4 are divisors of 8. So 8 is a what? Very good, is a multiple of 2, also is a multiple of 4, but 2 is a divisor of 8 and 4 also is a divisor of 8. Second example, 21 is equal to 3 times what? شو اللي بضربه ب 3 بيعطيني 21؟ Which number? Excellent, equal to 7. So 3 times 7 give me 21. So 21 is a what? Is a multiple. 3 is a divisor. 7 also is a divisor. So 21 is a common multiple of 3 and 7, but 3 and 7 are divisors of 21. So 21 is a multiple of 3. Also 21, very good, is a multiple of 7. But 3 is a divisor of 21 and 7 is a what? Excellent, is a divisor of 21. Now find the divisors of two natural numbers. Example, write all the divisors of 12 and 28. We write the divisors of 12. So برجع بكرر، حنمشي على الطريقة اللي بنطلع فيها المالتيبلز، ولكن حنكون دقيقين احنا عم نختار اي نمبرز بكونوا مالتيبلز واي نمبرز بكونوا ديفيزرز. فلهيك لازم نكون اتمكنا من المالتيبلز وصرنا نعرف كيف بطلع المالتيبلز وكيف بطلع الديفيزرز، وهذا اللي شرحناه قبل شوي. بشكل مختصر جدا بفتش عن 2 نمبرز بضربهم ببعض بيعطوني 12، وهال2 نمبرز اللي بلاقيهن بيعطوني 12 هن بكونوا ديفيزرز لل 12. So divisors of 12, 1 times 12 is equal to 12. So 1 times 12 is equal to 12. So 1 and 12 are divisors of 12. وملاحظين انا ما بلشت بالزيرو لانه 0 times 12 excellent give me 0 not 12، وانا لهيك ما بعتبر الزيرو هو ديفيزور لا لل 12 ولا لاي ناتشورال نمبر. لازم نكون منتبهين الزيرو is not a divisor، واذا نسينا نضلكم ماشيين على هالرول 0 times 12 is equal to what? is equal to 0 not is equal to 12. فلهيك ما بقدر اعتبره divisor. So 1 and 12 are divisors of 12, but 12 is a common multiple of 1 and 12. 2 times 6 also give me 12. So 2 and 6 are divisors of 12, but 12 is a common multiple of 2 and 6. 3 times 4 also give me 12. So 3 and 4 are divisors of 12, but 12 is a common multiple of 3 and 4. So the divisors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. أنا حطيتهم as an increasing order من الصغير للكبير. So 1, 2, 3, 4, 6 and 12 هن what? Divisors لل 12. Another example أو مش another example، حننتقل لنطلع الديفيزرز لل 28 لأنه هو طالب نطلع الديفيزرز
of 12 and 28 all divisors. بعد في عندي numbers بقدر اضربهم ببعض بيعطوني 12 ما عاد في. So then we write the divisors of 28. Divisors of 28. 1 times 28 is equal to what? Is equal to 28. So 1 and 28 are divisors of 28. Now 2 times 14 is equal to what? Is equal to 28. So 2 and 14 are divisors of 28. And the last one, 3 times شي بيعطيني 28. So ما بتقسم ال 28 ما بتقسم على 3 فبنتقل لمين؟ لل 4. So the last one is 4 times 7. So 4 times 7 is equal to what? Is equal to 28. So 4 and 7 are divisors of 28. But 28 are common. But 28 is a common multiple of 4 and 7. So the divisors of 28 هن ال 1 2 4 7 14 and 28. So the divisors of 28 1 2 4 7 14 and 28. Find the common divisors of two natural numbers. So بعد ما تعلمنا كيف نطلع الديفيزرز حنشوف شو هو الكومن ديفيزرز. كيف نطلع الكومن ديفيزرز؟ فكرته كتير سهلة مثل ما كنا نطلع الكومن مالتيبلز. مش كنا نطلع المالتيبلز لأول نمبر ونرجع نطلع المالتيبلز لسكند ناتشورال نمبر. فنفس الشيء وبس ونشوف شو المالتيبلز النمبرز المشتركين بين المالتيبلز اوف 2 مثلا والمالتيبلز اوف 3 ونعمل لهم سيركل والنمبرز اللي بيكونوا مشتركين بين ال 2 وال 3 هم بنقول لهم كومن مالتيبلز. وهون نفس الشيء كمان بعد ما نطلع الديفيزرز لفيرست ناتشورال نمبر نرجع نطلع الديفيزرز لسكند ناتشورال نمبر بنشوف النمبرز الموجودين بالفيرست ديفيزر والنمبرز الموجودين بالسكند ديفيزر اوف سكند ناتشورال نمبر. الرقم اللي بيكون موجود هون وهون بنحوقه بيكون هو الكومون ديفيزر. So let's start. Example. Write all the divisors of 15 and 18. So all the divisors كل شيء فيه divisors لل 15 ولل 18 بدنا نكتبه. We write the divisors of 15. مثل ما تعلمنا قبل شوي على طريقة المالتيبليكيشن نقدر نطلع الديفيزرز. So 1 times 15 is equal to 15. So 1 and 15 are divisors of 15. 3 times 5 is equal to 15. So 3 and 5 are divisors of 15. بعد عندي numbers هن بيقسموا على ال 15 أو divisors لل 15. No. So the divisors of 15 are 1 3 5 15. Arranging as in increasing order. Now write the divisors of 18. So then we write the divisors of 18. Divisors of 18. 1 times 18. So 1 and 18 are divisors of 18. 2 times 9. So 2 and 9 are divisors of 18. And the last one, 3 times 6 are divisors of 18. بعد في numbers? No. So the divisors of 18 are 1 2 3 6 9 and 18. Now we deduce the common divisors of the two numbers. يعني بعد ما طلعنا الديفيزرز لل 15 وطلعنا الديفيزرز لل 18 بنشوف شو النمبرز المشتركين بين الديفيزرز of 15 والديفيزرز of 18 هن بيكونوا common divisors of 15 and 18. So we call common divisors of two natural numbers the numbers that are at the same time divisors of these two natural numbers. So مثل ما كنا نحكي بالمالتيبلز النمبرز اللي هن at the same time
common النمبرز اللي هن at the same time multiples of two natural number هن بيكونوا common multiples. وهون نفس الشيء numbers اللي هن at the same time divisors of two natural number بيكونوا common divisors of these two natural numbers. So we call common divisors of two natural numbers. So we call common divisors of two natural numbers the number that are at the same time divisors of these two natural numbers, which are 15 and 18. So خلينا نشوف. 1 is a divisor of 15 and divisor of 18. So 1 is a common divisor of 15 and 18. 3 is a divisor of 15. Also is a divisor of 18. So 3 is a common divisor of 18. 5 is a divisor of 15, but not a divisor of 18. 15 is a divisor of 15, but not a divisor of 18. 2 is a divisor of 18. 6 and 6, sorry, 2 and 2, 6, 9 and 18 are divisors of 18, but not a divisors of 15. So these numbers are not a common divisors of 15 and 18. So the common divisors of 15 and 18 are 1 and 3. So common divisors of 15 and 18 are 1 and 3. Now بدنا نطلع the greatest common divisors. the greatest common divisor. لما كنا نطلع المالتيبلز الكومن مالتيبلز كنا نطلع the greatest common كنا نطلع the least common multiple. يعني اي اقل common multiple ممكن نطلعه، بس كنا نقول other than zero، يعني فتش، لانه الزيرو هي multiple of all natural number فما كنا ناخدها. نقول بدنا نطلع least common multiple، ناخد اصغر common multiple other than zero. هون حنطلع the greatest common divisor، يعني اكبر common divisor. مين موجود اكبر common divisor؟ Very good, 3. So the greatest common divisor, the symbol of greatest common divisor GCD is 3. So the greatest common divisor of 15 and 18 is 3. Thanks for watching. If you like this lesson, make sure to subscribe to our channel for more, and don't forget to click the bell to get all the updates.